démarre. Voilà, merci. Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, hop. J'ai relancé le jeu, merci. Des fois, mon PC ne capte pas certains clics. C'est insupportable. Ah, là, ça va vite. Bon, là, ça relag un peu. Mais normalement, hein, ça va être bien. Bref. Du coup, YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, pour suivre toutes les VOD. À venir suivre la chaîne Twitch pour suivre les streams en direct. Et n'oubliez pas aussi, tout le monde, qu'il y a un sondage pour définir le prochain jeu qu'on commencera sur la chaîne. Probablement la semaine prochaine. Où on fera du coup... Enfin, vous avez le choix du coup de voter entre Is 9, Dragon Age Inquisition, Scarlet Nexus et The Medium. Vous pouvez choisir plusieurs réponses, donc n'hésitez pas à voter bien évidemment. Et si vous êtes sur la VOD YouTube, allez sur le lien Twitch pour aller cliquer justement sur le sondage juste sous le stream. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Twitch, il me semble. Pas sûr, je sais plus. Pour voter, donc voilà. Alors, nous sommes ici, au milieu de nulle part. Hop. Ah oui, j'ai trouvé la touche pour avoir la map comme ça. Nous sommes là. Alors, nous sommes bien nous sommes bien encore sur Titan. Alors, la carte est éclatée, hein, honnêtement. Il y a pas mal de soucis. Ce gros truc là, par exemple, il ne se déplace pas de... Donc, il est un peu chiant, par exemple, pour là. Mais bon, voilà. Et en gros, j'ai exploré plein de trucs. Le problème, c'est que du coup, il me manque ça. Je sais pas ce que c'est. Et visiblement, il y a des points véritablement partout. Je pense que je peux encore aller plus au sud, contourner le lac, parce que oui, ça c'est un lac. Ouais, c'est un bordel, je sais pas où est-ce qu'il est. Et c'est pas facile à trouver. Mais bon, on va pas le faire ensemble, hein, évidemment, parce que sinon on va prendre littéralement tout le stream pour trouver un putain de truc à la con. Donc non, là, nous, on va aller ici. On va retourner à nouveau départ et on va aller du coup aller parler à Joyce. C'est ce qu'on voulait faire normalement à la fin du stream d'hier. Doesn't look like much, but we should certainly take a look around. Voilà, allons-y. Ah, j'ai eu des trucs, hein, il y a eu des trucs sympas dans la découverte. Par exemple, ici, je crois que c'est ici. Attends, voilà, c'est ici. Ici, il y avait plein d'aliens. Genre vraiment, il y avait plein d'aliens. Donc j'ai fait ma première découverte d'aliens, malheureusement, sans vous. Ah là, il m'explorait, d'accord. Ok, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, et il y avait plein d'aliens, et vraiment, genre beaucoup d'aliens, quoi. Là, ici, il me mettait qu'il était exploré à 50%. J'ai rien fait de plus, hein, mais... Bon. J'ai des trucs, je pense qu'il faut pas forcément chercher à comprendre. Alors allons voir Joyce. Enjoy your visit here. Alors... Oh. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici? That old Titan wind is going strong today. Bonjour. Oh, hello there. Are you here about the brownouts? That's usually the only reason people come up here to talk to me, since I'm the power system manager here. Non, je sais discuter, non, mais ça a l'air d'être un problème. Baisse de tension? Yes, the power shortages we're experiencing. Haven't you seen the flickering lights? This equipment is all very old, and the protections against the cold have worn down, so now? Brownouts. All the time. And I get to deal with it. Hooray for me. Alors, c'est vous qui tenez les gens au courant, c'est ça? Voilà, au courant. Ah, ça j'adore. Vu que mon personnage c'est un vieux, qu'il fasse une dead joke,
C'est cool. Oh. Yep, I get it all right. Yes, I'm in charge of the Complètement dans le lore de Michel. We generate a lot of wind-based power here on Titan, which is my specialty, so I was tapped to help navigate all the unique challenges we face here. Shocking, I know. Exactement, ce sont les baisses de tension qui m'amènent. Of course you did. That's okay. It's a problem here. Citizens and visitors alike have a right to know what's going on and when to expect a fix. Problem is, I don't know how long we'll have to deal with this, because I'm needed here to oversee the whole system, and we don't currently have anyone available to go out and solve the issue at the moment. Alors, comment c'est de bosser à la surface de Titan? Well, I just started this job a few months ago, but I'm loving it, despite all the small frustrations of working on ancient equipment. I came here as a child and did one of the tours. I loved it so much, I jumped at the chance to come back after finishing my studies in energy science. I know it may sound unusual, but I knew what I was getting into with Titan's harsh surface. The challenge is actually one of the things that attracted me to the job. Ok. Comment Nouveau Départ est-elle alimentée en électricité? Did you see those huge wind turbines out there on your way in? They're our primary source of power generation. Titan's strong winds provide an almost constant source of power, as long as we can keep the machinery from icing over. Ok. Vous n'êtes donc pas de Nouveau Départ à la base? No, New Atlantis, born and raised. It's okay though. I've always liked this quaint little moon. Not that it's actually that little as far as moons go. The people here were a little wary of someone coming in from the outside, but once I changed my name in accordance with their local customs, it went a long way to build trust. And that was fine by me. I feel proud, taking on the name of the Earth City my family came from many, many years ago. Je vois pas de quelle ville elle parle. Je peux vous aider à propos de ces baisses de tension? Actually, that's not a bad idea. I'm a little new to the job, and I'll admit I'm struggling a little bit. I could use some help. Alors, dites-moi de quoi vous avez besoin. I could use someone who's handy with a laser cutter to break up the ice that's formed on some of the power system machinery out there. That should clear up the shorts we've been experiencing and stop the brownouts. Does that sound like something you can do? Alors, sans aucun problème, j'ai travaillé dans l'extraction, alors je sais utiliser une découpeuse. Oh, thank you. I guess I'm lucky you showed up then. Just be careful not to hurt yourself or the equipment. I'll continue to monitor things from here. Ouais, vous me direz du coup lequel c'est. Hop là. Les urbaines éoliennes continuent de geler. Ce sont les mêmes qu'à l'époque. Et puisqu'on a donné à nouveau départ et tout le tralala, on s'est dit que c'était mieux de ne pas les remplacer. Les instructions sont de continuer à les réparer. Les remplacer serait plus logique, mais ça coûterait très cher et nuirait à l'aspect authentique de Nouveau Départ. Par conséquent, je refuserai d'envoyer une demande en ce sens au département de l'énergie de l'UC. D'accord. Très sympa le chef, hein. Donc, allons-y. Ah oui, on peut pas ouvrir les portes quand on est avec le capteur. Alors, effectivement, il y en a qui ne marchent pas. Hein. Ah, on va voir ça. Trop loin. Voilà. Let's go.
Voilà. Ah non, il y a un truc là. Il y a personne dans les alentours. Je sais pas qui a foutu 75 crédits ici, mais c'est à moi maintenant. Voilà. Hop là. Et hop là. Mais je... Attends. Allez. Je suis en surcharge. Il m'a donné de l'eau. Ah mais j'ai beaucoup trop d'eau. Hop. On va acheter... Faut que j'en vende des trucs. Il doit y avoir un vendeur dans le... C'est vrai que ça a l'air bien gelé quand même. Alors, How's it going out there with the ice? Careful not to damage the equipment with the cutter while you're working. We don't need any more problems. toute la glace a été nettoyée. Power systems all look as good as they can be for now. Thanks. I hope this lasts a little longer than last time. Yeah. Alors. Activité. Parler avec la psychologue de Daimos. On va aller faire ça. Mais d'abord, on va y voir s'il n'y a pas un vendeur dans le coin. We used to get more tourists than we do these days. C'est le jardin. Lots of history here, if you're into that sort of thing. C'est sympa hein, quand même comme petite base. Don't stay outside for too long here on Titan. You'll freeze solid without the proper protection. Ah! I have so much energy. I want to run around. D'accord, oui c'est bien. Bon c'est pas non plus le meilleur truc au monde quoi. Hein. Ça va, c'est à personne. On peut prendre la bouffe. I'm not sure that these space frogs. Là c'est les toilettes. Another tourist. Just do me a favor and stay out of trouble. It's hard enough dealing with our own sick and injured. C'est le médecin. Julia. Ah mais c'est une activité. Vas-y on... Hop. Bonjour. Great! Another tourist. Let me guess. You slipped on the ice and need a doctor to wrap your sprained ankle? Alors, pourquoi vous n'avez pas les touristes? Bénéficiez de l'économie locale, non?
They do, but they're also a terrible burden for a small colony doctor like myself. I have enough trouble treating our own people with the time and resources I have. Alors, je visite, mais je ne fais pas partie des touristes. I appreciate that you're trying to set me at ease, but that might as well be the same. Sorry for how I responded. It's not you, it's me. I'm just frustrated about all the non-native people I need to treat when our own still need help. Anyway, what can I do for you? Alors... Il y a des dangers particuliers dont il faut se méfier sur Titan. It's a harsh world, but as long as you're inside or wear a suit when going out, you'll be fine here. There's no breathable air on the surface, and you'll quickly freeze to death outside without protective gear, but otherwise the hazards are minimal. New Homestead was an early colony research base and has stood the test of time. It's safe, and it's proof that people can live pretty much anywhere. Don't worry so much. Ah, j'ai vu des aliens aussi. C'est difficile d'être mettre dans une communauté qui fait tout à l'ancienne. Even though we don't have shiny new medical facilities, I imagine it's easier than wherever you're from. We have fewer people here, and we're very responsible when it comes to our personal health and welfare. So there's not much I can't handle. For anything else, we can get access to off-world specialists. Contrary to popular belief, we're not primitive. Ok. Try to be careful out there. Bah du coup faut dire quoi à Juliana? What can I do for you? On dirait que vous n'aimez pas vraiment les touristes. I don't. They make a mockery of New Homestead culture. And on top of it, they're reckless. It's like I said before, I feel like I'm treating them more often than our own people. Je comprends que ça vous agace. J'aimerais pouvoir y faire quelque chose. Enfin, ça va vous donner du boulot, mais en quoi c'est un problème? The problem is that most of the tourists' injuries are from preventable accidents. Things our people know how to avoid. And often I have to take care of them first because they can't leave with their injuries, so I have to put off seeing my regular patients. So not only am I working extra hard for people who have little respect for me, it comes at the expense of our own. Je comprends que ça vous agace, j'aimerais pouvoir y faire quelque chose. Actually, maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown, instead of myself. I've got a mountain of work and a reputation to maintain. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. I figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. Ça a l'air marrant. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either, but I feel like there's no harm in trying. Here's the costume. I think this will work best on the surface, so just find a group and run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Ok, alors par contre, il faut absolument que je trouve un vendeur. Et après... je suis caché. Une boule de bière. Prends la bouffe. Même si là j'en ai pas besoin. Alors qu'est-ce que c'est qu'ici? Bon lot. Ouais, c'est cosy hein. Hi there. Always nice seeing a new face. Bonjour. Je rentre chez les gens. Après, t'as pas beaucoup de vie privée quoi. T'as pas beaucoup d'intimité. Off-worlders always ask how I can live here. I wonder how they can live anywhere else. C'est un peu embêtant.
Le store, voilà. Put that back. Oh, Michel! Merde, il s'est fait voler. Welcome to New Homestead. Ah, Michel. We live a simple life on New Homestead, but make no mistake, it's fulfilling. Eh, you get used to the methane processing smell after a while. Mais qu'est-ce qu'il fait? Retourne à ton magasin tout de suite. Bordel. We're out Come on. of chunk special sauce again. But trust me, the food's still great without it. Hello there. Welcome to the new Homestead Chunks. We've got all your chunks' favorites. Well, almost all of them. Sadly, we're out of the special sauce. I know. But everything else is still that great chunks food you know and love. So, what can I do for you? Vendre des trucs. Alors, je croyais que le nouveau départ était un musée vivant. Qu'est-ce qu'un Chunks fait ici? Well, people gotta eat, you know. But seriously, I think we're just starting to get with the times a little. And I can't think of a better restaurant than Chunks to usher that in. I think corporate just saw New Homestead as an untapped market. Yeah, the locals may not eat it, but the tourists love having a taste of home. Vous adorez vraiment les crocs, hein? You know I do. And what's not to love? It's delicious, nutritious, easy, fast, inexpensive. It sure makes my hungry belly sing for joy. My wife thinks I eat too much Chunks food, but I just can't help myself. It's so good. Quel est votre croc favori? Oh, you had to go and ask the hard questions, huh? How can I pick just one? There's chicken chunks, beef chunks, potato chunks, cheesesteak chunks, cheesecake chunks. You know what? I'm gonna cheat if you don't mind, and just say I love them all equally. Alors, pardon. Ça doit être problématique d'être à court de sauce spéciale. If I'm completely honest, it is. And people are always saying how this Chunks can't compare to the real deal. And I just know it's because we never had that mouth-watering sauce. I've been in contact with some of the other restaurants out there, and they'll give me some. But they say they can't afford to send it, and I don't have a ship, so what am I to do? C'est si important que ça, cette sauce? You bet it is. You may not hear people talk about it, but trust me, it's the secret ingredient. It's like the glue that holds it all together. I mean, not literally. I'm not saying it's glue or that our food falls apart. It's delightful. Tangy, savory, it's a little sweet, but not too sweet. And I've noticed that once people find out we don't have it, sometimes they don't return. It's the reason business isn't as good as other chunks. Pourquoi Chunks ne vous envoie pas simplement de la sauce? For real. Good question. They haven't said, but I think it has something to do with them prioritizing other chunks over mine. I guess it's made at a different facility than our other food, and they don't even want to pay the shipping cost to ship from another store to ours. Yeah, sometimes I get lucky and a cargo hauler passes through with a route that takes them near other chunks and back again, but there's no guarantee. Si vous avez juste besoin de quelqu'un pour la chercher, je peux faire ça. Wait, for real? You do that. You're not pulling my leg. Pas de problème, dites-moi juste où aller. Oh, yeah, right. I actually just got a message back from another Chunks before you got here, and they got a case ready to go for me. Just tell them you're there to pick it up for me, and it should be good to go. Thanks. Ok. If you need medical attention, see Ah oui, par contre, du coup, moi à la base. Choose A word the of chunks. warning. Which chunks? She really Sure. doesn't care for What delicious Chunks food can I get for you? Qu'est-ce que je peux vendre? Ah bah évidemment pas grand chose ici. Bon, attends. Thanks for visiting Chunks. Alors, est-ce que Michel est retourné à sa place?
Ah, il pète complètement un plomb. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout? Vas-y, rentre. Je t'expulse. Je t'expulse à l'intérieur, vas-y. Vas-y. Yeah! Il a d'ailleurs ouvert la porte, hein, mais il est pas mort. Hein. Alors que techniquement, je crois que... Ah, c'est l'ouverture des mines. Oh, il y a une mine. Wow. Oh, c'est une petite mine. Hein. It must be difficult trying to survive when this collection of shipping containers is all you have for permanent accommodations. Grave. It's a little weird that people come here. Un bar. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but we do a better job preserving its traditions. Bonjour. Welcome. I'm Anya. Is this your first time with us at the Brown Horse Tavern? Alors, bon dire, non. C'est la première fois que je viens. Oh, well, thank you for joining us. You're in for a real treat. We've got an assortment of food and drinks, some of which follow homemade recipes that have been passed down over hundreds of years. So, what can I do for you? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? You mean the Brown Horse? Well, it's only the longest continuous running restaurant since humans started settling outside of Earth. There's a lot of history within these walls, and some damn fine food and drink, if I say so myself. This place has been in my family for generations. My however many great-grandmother opened it when the first colony started on Titan. Back then, it was a simple mess hall that she chose to put a little extra love and flavor into. And now, it's the pride of New Homestead. J'ai vu le Chunks là-bas. C'est pas mauvais pour vos affaires? Oh, hardly. The locals pretty much stay away from chunks, so whenever they don't feel like cooking themselves and want a fresh meal, they come to me. Only the tourists eat that junk. But don't tell that to my husband. He manages the chunks. Ah. I love him, but he's a bit of a fanatic about it. Let me show you what we have. Alors... Vendre? Ouais, non, toujours pas. Hein. So long. Ah, attends. Tell your friends about us. Bon, est-ce qu'il a décidé d'arrêter de péter un plomb, là? Oui. C'est bon? Qu'est-ce qu'il avait, bordel? Sure thing. I'm also interested in buying if you have anything for sale. Vendre. Alors, ici. Ces armes-là me servent pas beaucoup, et puis j'ai pas beaucoup de munitions dans ces trucs-là. Oui, alors le Maelstrom, du coup, celui-là, je pouvais leur vendre. Et je leur ferai au même niveau. Du coup, lui, il fait plus de dégâts, et en plus, il est un silencieux. Donc, let's go. Les armes. Alors, ça, je vais leur vendre. Ensuite. Crochet. Bon, on enlève ça. Ensuite, ça. 17. 17, c'est la même chose. Ok, on a ça du coup, mais...
Après, cette arme-là, elle est pas très lourde, donc ça va, c'est pas trop un problème non plus. La hache 18. Alors, on enlève ça. On enlève ça. Affiche le double de dégâts aussi dans les points de vie sont au maximum. La prochaine attaque inflige trop... Ouais, ça dégage. Ça dégage. Voilà. Ok, on a fait un peu le tri dans les armes. Combinaison. Ah. Sac, peut-être. Non. Casque, non plus. Tenue. Non, c'est bon. Divers. Bon. Enjoy the rest of your day. On va dire que c'est déjà ça. J'ai récupéré 15 d'espace en plus. Donc c'est cool. Alors par contre... Ah oui. Hop là. Ah, j'oublie pas que ça soit lui. Hein. Bah. Il faut que j'aille dehors. Allons effrayer des gens. Alors. Mais je suis pas surchargé là. C'est quoi ce délire encore? J'ai revendu plein de trucs, j'avais 15 trucs en moins et tout, j'ai réussi à me faire... C'est quoi encore ça? Ah et puis il faut que je leur remette tout à chaque fois. Oui. Ah mais c'est pour ça en fait, ça a complètement enlevé le truc. Ouais bah... Pas le choix hein. On va s'épuiser mais bon... Let's go. Mhm. Let's go. What is that thing? Bon. Ça a marché. On se pose pour récupérer l'oxygène. Ah, le costume est assez convaincant. J'oubliais de attendre.
Bah, faut bien rentrer quelque part du coup. Hope you're not looking to cause any trouble in that costume of yours. Non. Je sais pas de quoi vous parlez. Alors, on pourra rechanger costume. Ah, c'est un celui-là, ouais, c'est un celui-là. Hop là. Voilà, on est plus léger déjà. C'est mieux. Do you come from one of those planets with beautiful skies and fresh air? My, how I'd love to visit one day. On reste à côté quand ils ont des trucs à dire parce que ça se trouve ça peut déclencher des quêtes. We take vandalism seriously here. You don't mess with history. Don't be afraid to do whatever you can to make that monster feel extra convincing. Just don't hurt anyone. Où avez-vous dégoté un costume pareil? I bought it from a private seller. They said they got it from someone who wore it in a secondary school as their sports team mascot. I guess it was supposed to be a tardigrade or something. Anyway, the person I bought it from modified it a bit so they could use it in an independent movie they were making. But I guess that went nowhere, so they had to sell it. Lucky me, I suppose. J'ai fait peur à quelques touristes pour vous. See, sometimes silly ideas are worth the effort. Thank you. With any luck, I'll be able to give more attention to my regular patients now. Tell you what, if you want to come back later and do this for me a couple more times, I'll even let you keep the costume. Ouais. Alors. On retourne du coup avec le psychologue de Daimos. Et parti. De quoi? C'est quoi encore cette histoire de prime? Purée, non mais... personne m'a vu voler quoi que ce soit, ou en tout cas j'ai pas vu personne qui m'avait vu quoi. C'est quoi cette histoire? Va falloir se calmer gars, hein, parce que c'est dangereux. Hein. C'est pas par là qu'il y a un endroit justement où on peut payer ses primes. Voilà ça. Bon. Putain, je vais me faire emmerder pour une prime de 37 crédits dont je sais pas d'où elle vient. Vous foutez de la gueule du monde. Franchement là... il y a dû y avoir un bug à un moment donné. Et le jeu m'a foutu une prime sur la tête alors que il y avait rien quoi. Ça me rappelle que il faut que j'aille à... faut pas que j'aille tout de suite parce que là du coup j'aurais été et c'est peut-être pour ça, non c'est pas pour ça. Là on pourrait dire ouais on va sur Mars direct. Et dans mes souvenirs j'avais un peu de contrebande. Donc il faut que j'aille là. Hop, la clé. Counted for. We're ready to depart. Allez, on s'amarre.
Non mais franchement j'ai pas compris comment... hop. J'ai visiblement pas mon dos. Si, je l'ai. Pourquoi du coup il était pas... Allez hop. Non c'est bon là. Ah non j'ai pas compris comment j'ai eu cette... Comment j'ai eu cette prime, ça a pas de sens. Non ouais alors j'ai regardé peut-être pas juste mais... Ah mais c'est vrai que t'es dans l'équipage, qu'est-ce que tu fous à l'extérieur toi? Eh, il y a un problème sur cette station, c'est un délire. Hein. On peut pas courir. Alors... Bonjour. You want to survive? My gear may not. Let's get you set up. Du coup, vendre. Divers. Voilà, bon, on récupère pas tant de thunes que ça, mais... Faire un peu de thunes. Est-ce que je peux pas revendre d'autres choses, tiens? Ouais, ça je voulais le revendre du coup. Voilà. Si on peut essayer de réduire un petit peu tout ce qu'on a. Voilà. Ensuite... Bon, ça je le revends. Bon, les ressources c'est utile. Ok, bon bah normalement c'est bon. Alors que je vois pour stocker mes ressources parce que ça me prend une grosse place. Non mais je peux partir comme ça. Attendez. Allez. Ah putain, et le jeu. C'est cool. Ça fait 10 millions à charger à chaque fois. Hop. Alors. Allez. Hop. Allez. Sauser, évidemment. You're entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. Qu'est-ce qu'il y a encore? Scan complete. Welcome to Mars. You're clear to land at Sidonia. Je crois que Sarah était encore emmerdée. Des fois elle a des problèmes, je sais pas si elle se trouve dans le vaisseau ou pas, mais elle a très clairement un souci. Voilà. Be careful down near the mines and enter any active sites at your own risk.
Ah, j'ai toujours une prime de 37 crédits. Bon, ça, personne m'emmerde pour une prime de 37 crédits, mais... Peut-être que nous, Atlantis, ils m'emmerderont, mais... Casse-toi. Est-ce que là, je peux annuler ma prime? Oh là là, les coloniales, casse les couilles, les coloniales. We're still pulling up huge mineral deposits after all this time. I know the Deimos employees here on Mars think I'm overbearing. But what they don't know is that I've saved this operation from being shut down countless times. Oh, damn it. Oh gosh, I'm so sorry. That wasn't directed at you at all. I'm just really stressed out at the moment. You're fine. Actually, maybe you can help me? C'est possible, dites-moi ce que vous avez besoin. I'm aware of what you did for Trevor. Don't worry, I'm not gonna say anything to Peter. I feel like I can trust you. I'm Gilly. I'm a psychologist working for Deimos, and I've been utterly swamped with work lately, trying to make a deadline. I could use a hand tracking down some of our employees and delivering psychological questionnaires to them. Those psychological evaluations could prove useful to both Deimos and the miners themselves. Perhaps we should lend Gilly a hand. Bah ouais. Pourquoi Deimos mène des évaluations psychologiques de ses employés? It's not as sinister as you think. Basically, Deimos invests heavily in its employees and operations. In order to protect those investments, I was hired to perform periodic psychological evaluations. The company wants to identify potential erratic behavior patterns that might jeopardize the company's investments, and work with their employees to correct them. Alors, ce n'est pas compliqué. Je peux vous aider? You can? Oh, wow, thanks. I don't even know who I've got left in this stack, but take a look at the names and track them down. When they've all filled out the forms, just bring them back to me and I'll go through them. Just tell them you're assisting Gilly. Oh, and don't read what they write down. It's supposed to be confidential. Thanks again. Ok. Unless you're a Deimos employee, I can't really help you. Deimos Starfield may be the first major ship manufacturer. Alors déjà, bonjour. Visiblement, elle peut pas vous le demander en face. Hello there. Do I know you? Non, je sais quoi. Je suis Michel Levieux. Je vais assister Peter. C'est qui Peter? Je fais juste un coup de main à Julie. Oh, that's nice. I know she's been having a bit of a rough time, so I'm glad someone's able to help her out. I'm Leona Hawks, Deimos Starfield's corporate liaison. Anyone who deals with our office likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. Alors, Julie souhaitait que vous répondiez à ces questionnaires. A psychological evaluation? Are you kidding me? Gilly, I'm the one who ordered this program in the first place. Do I really need to go through with this? I'm well aware, but you are an employee and it is company policy that everyone gets one. Okay, fine. Let me have it. Okay, this isn't so bad. Easy. Yep. Mm-hmm. You really want to know that? Huh? Okay. And done. There you go. Remind me to make myself and the other execs exempt from these in the future. We wouldn't be where we are if we were a liability. Okay, if no one else is gonna say it, I will. I'm ready to get out of here and go to the Spear. One sec. Ok. Okay. Yes, Tia? Allez, on va voir les autres. Hey, I heard a rumor that you're the one who made the new equipment possible. Thanks. De rien. Alors. Ils sont tous au même endroit, visiblement. Ils sont tous dans le quartier résidentiel.
wish there was more to do around here. I still can't believe it. Alors, bonjour. Cydonia blows. Alors, il faudrait que vous remplissiez ce formulaire psychologique pour Jilly. What the? Seriously, that's a thing we gotta do for the company psychologist? Fine, let me see it. What is this BS? Yeah? Yeah? Oh, like I'm gonna say that. Nice try. That'll give her something to think about. Alright, whatever. There you go. Hope I get an A or whatever's good for one of these things. Alors, bonjour. On va être comme ça parce que sinon après on le voit pas. Whoa, hold on there. Are you supposed to be down here? You could get hurt without proper safety training. Alors, c'est Jilly du siège de Deimos qui m'envoie ici. Oh, say no more. That's good enough for me. Just be sure to watch your step. There's dangerous stuff laying around. I'm Salmon. Not Sammy, not Sam, Salmon. I don't do nicknames. D'accord, Sam. Been with Deimos for what seems like forever. So what I'm saying is, if you have questions, no one here knows these mines better than I do. Pardon de vous demander, mais Jilly aurait besoin que vous remplissiez ce questionnaire. Sure, hand it here. Let's see. No. 10. No. No. Good. No. And there it is. Is that it? C'est tout ce dont j'avais besoin. Great. See you around. Bon, nickel. Bonjour. Hey there. You a new hire? I thought all our positions were full. En fait, j'ai Jilly du siège à faire quelque chose. Oh? Interesting. Usually she comes down here herself if she needs something. I'm glad she's finally got an assistant. Anyway, I'm Andres. Nice to meet you. Something else I can help you with? Jilly voudrait que vous remplissiez ce questionnaire. Oh, is it that time already? Sure. It's only take a moment. Let's see. Yep. Oh, no. Mm-hmm. That question again? Well, all right. Okay, that should do it. Here you go. Tell her I said hi, will you? Nickel. I wish there were more kids like me around. Animals are always so grumpy. J'avais la main prise, c'est pour ça que je suis monté comme ça. Tout à fait normal. Alors... Le temps de chargement... What's up? These evaluations have Hop là. definitely saved us some trouble in the past. You've got all those forms filled out and returned? Anyone give you any trouble? Other than Leona? I heard that. Non, c'était facile, comme je pensais. Glad to hear it. And thanks once again. I don't usually ask random people to do my work. This is a special case due to the circumstances, but you really came through for me. Here's a little something to compensate you for your time. Ah, 3300, hein, c'est... Bon, en XP, ça a pas donné grand-chose, mais... Sinon, ça va. Parler à Doc Manning. On avance, on avance. Ah oui. C'est vrai que j'ai un point de compétence. Parce que du coup, quand j'ai exploré Titan, hier soir, j'ai gagné un niveau.
Donc voilà. Voyons voir un petit peu ce que je peux utiliser. Alors je peux augmenter ma vie. Je peux augmenter la charge. Et franchement... je serais pas content. Let's go. Ça c'est bien. Alors ça, du coup on a accès à ça. Augmentation légère des chances de récupérer naturellement des blessures. Augmentation légère des chances de récupérer naturellement des infections. Ah non, ça on l'avait déjà lu. C'est vrai qu'on avait dit justement que c'était pas mal. Alors... où est Doc? Je sais pas d'où elle vient cette prime, ça m'énerve. Ah, sur Voli. On retourne sur Voli. Qu'est-ce que c'est que ça? Structure. Alors. We should stick to the main plaza, unless you like getting soaked by the rain. Je pensais que j'allais être à l'intérieur en fait. Mais bon. Après on va essayer je pense de faire une petite quête principale. Avant peut-être de continuer les quêtes annexes. Keep moving. The scanners won't hurt you. Keep it moving. There's a bounty on you. Are you working toward that next technological leap? It's a dangerous galaxy. But here at Reliant Medical. Alors. Hey there. Got the shakes, huh? Don't worry. Doc Manning will fix you up. Is it that obvious? Yeah, haven't zoned in like a week. My whole body feels like it's... You aren't looking well at all. Perhaps you'd better sit down. Off Aurora isn't easy. Took me months to shake it off. Oh my goodness. Another poor soul. All right. Tell me what happened to you. Is it an Aurora overdose? Something else, perhaps? Les overdoses d'aurore sont courantes ici? Unfortunately, yes. You see, the more Aurora that a user absorbs, the more resistance their body builds up to its active ingredients. That means the user needs larger and larger doses in order to feel its full effect. Eventually, the doses get so incredibly large, the user's nervous system simply can't handle the overload. En fait, j'étais juste en train de visiter la clinique. Oh. Well, that's quite unusual, but you're welcome here just the same. Since you're clearly a first-time visitor to Reliant Neon, I'd love to offer you a free checkup, but I'm afraid I'm dangerously low on supplies. C'est inhabituel pour une compagnie médicale. I can assure you it isn't by choice. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard, and he doesn't seem to care. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit.
Thinning out my supply chain is his newest tactic. Vraiment, Bayou a la main mise sur toute la ville. C'est bien d'avoir de contourner son blocus. There is, actually, but it requires outside assistance. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volai system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. Alors, je peux vous aider à résoudre votre problème de fourniture médicale. That would be amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Ça va être de la contrebande. C'est des fournitures à la donne du port There's spatial. nothing to worry about. As long as packages aren't coming off a commercial vessel, the authorities won't scan them. That's why this has to be done slowly and methodically. If I get too much all at once, they'll catch on to my scheme. On peut pas directement aller voir le mec. Bah du coup, c'est du cul que vous ayez dû vous résoudre à faire de la contrebande. There's nothing else to be done about it. These people need my help. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding? She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Ah, oui, c'est un truc comme ça. Alors, je veux dire, chaque fois que je suis dans l'espace, je me sens malade. That happens more than you think. There's a certain percentage of people that experience adverse effects in space. Fortunately, there's a procedure you can go through that can correct it. But once you get it, the procedure can't be undone. Ah, on peut annuler. Ah, moi j'ai réfléchi. Take all the time you need. It's a big decision. Ok. Du coup. Divers, hop. On va faire cette quête là. Alors du coup c'est là. Je suis déjà venu ici moi? Peut-être. Station spatiale. On saute. Be Jemison, but this ship is starting to feel like home. Welcome to the clinic. If you have a medical emergency, please use priority docking. Ok. On arrive. Je sais pas à partir de quelle distance on va pouvoir s'amarrer. I'm literally following in your footsteps right now. It's so cool. Voilà. Hop. On embarque. Hello. Ma'am, I'm just a courier. I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? Please disregard. I believe this is the third time. An informal greeting. Yes, but that sounds right. 3 times. Dissatisfied with the results. I will be making it very clear to your superiors that lives are at stake.
and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. Understood. Thank you, Dr. Salvato. You may return to your duties. D'accord. Running this facility is a challenge, even when there isn't an outbreak of some sort. It's a grav drive. I literally can't get here any faster. There's such a mountain of work, I could really use a hand. But I don't want to inconvenience anyone. Ok. Bon. Bah, il m'a pas demandé. Hein. Bonjour. Are you here for a procedure? Vous êtes nouvelle ici? New-ish. I've only been here a year, which, well, when you compare it against Dr. Darvish's career, it's not much, is it? I'm thrilled to have the opportunity, but it's been an adjustment. Very few cases here are simple, and most of them are medical emergencies. Ça vous arrive de prendre une pause parfois? I guess that depends on what you consider a break. We get some time to ourselves. We're not on call all the time, but we're never that far away from it either. Now that I think about it, I haven't actually left the clinic since I got the job. I actually hadn't really noticed. Votre maison ne vous manque pas? No, not really. This is my home now. The people here are wonderful, and the work we're doing is incredibly important. That's what really matters. Ok. Joseph Manning m'envoie chercher du matériel médical. Hey, let's keep our voices down. The clinic doesn't exactly know I'm giving its supplies away. That being said, I've been expecting someone soon. I've heard Bayou really has a vice grip on Neon right now. I have some supplies I can give you. Should be more than enough for now, and it shouldn't draw any suspicion from the clinic. I'll have them loaded onto your ship. Un petit peu plus, ça fera pas mal. Ah non, non, on sait jamais. Pourquoi rendez-vous ce service à Joseph Manning? He's a good friend of mine. We both worked at the same clinic in Aquila City. The work was hard, and I was really young and nervous. But he always looked after me during those days and helped me as much as he could. So, to answer your question, I'm doing this because I know for a fact he'd do the same for me. No questions asked. Qu'est-ce qui se passera si la clinique découvrait ça? What the clinic doesn't know won't hurt them. That's why it's important to keep this as confidential as possible. I'm putting my job on the line to do this, but I know that the people of Neon need help. I'm willing to take the risk and skim a few supplies from the clinic. But if the clinic finds out, then I'm out of a job and Neon is out of supplies. Again. So, let's not be too conspicuous. Ah, merci pour votre aide. Of course. The people of Neon aren't going to heal themselves. You'll find the supplies on your ship. Hurry along before anyone suspects anything. Ok. De par là. I hate this delivery run. Can't ever get here fast. I'll head to my crew position. You're looking as glorious as ever, Captain. Alors, hop. Le matériel médical. Oh bah ça va. C'est pas de la contrebande ou quoi que ce soit, ça va passer crème. Ah, elle est déjà été analysée. Donc quoi? Donc j'ai déjà dû aller dans le coin en fait. Ouais. Hop. Let's go.
What can Reliant Medical do for you? You aren't looking well at all. J'ai votre matériel. Great. Thank you for all of your help. You really came through for me here. Things could have been bad if you hadn't come along. Here, take this. You've earned it. Bah cool. Alors, ça fait plaisir. Activité. Rapporter les calculs d'astroportation de Salomon. Ah oui, c'est vrai. J'avais chopé un livre. Let's go. Hop là. Hop là. Hop là. Ici. 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 Et let's go. Ouais. Le bail. Alors, les temps de chargement sont un peu longs. Après c'est normal, ça c'est le stream. Ça ralentit les performances du jeu, c'est normal. Après je suis assez content quand même que ça tourne bien. Hein. Franchement, enfin bien. Au moins correctement quoi. Ça aurait pu honnêtement être bien pire. Voilà, là, ça la... Voilà, voilà. Il est plus fluide. Everything you see here is a piece of Aquila City's history. Ce truc-là, il se bat encore. Bonjour. I have artifacts that date all the way back to the time of Solomon Coe himself. J'ai trouvé quelque chose pour votre musée. Let me see. Magnificent. These are Solomon's calculations that he used to do his first solo grav jump here. The data he gathered himself from his telescope in Wyoming, on Earth. Priceless. If you find anything else, please come back. 5000 balles. The museum is always open to you. 5000 balles. Oui. Oh, mais on a chopé encore plus de... Attendez, attendez, je veux voir un truc. On a le maximum, mais... Ah oui, on est passé de 50 à 100. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est bien. Ah, c'est cool. Ah, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Alors. Activité. Parler à Catherine Ludion. Pas où est-ce qu'il faut aller, mais... Qui est Catherine Ludion? Oui. Évidemment. Let's go, on retourne à Voli. On a pratiquement fini les les activités, on va pouvoir faire une petite quête principale avant de reprendre des quêtes annexes. C'est bien. J'aimerais bien aller chercher Barrett. Déjà. Careful screwing with the security around here. These idiots aren't quite as honest as the 3-star Rangers. Alors... Word is the Borealis. You know the DJ? Well, she's moping around because she lost.
Allons pas aller à Catherine. Alors. Ok, on a eu un autre truc. What I don't sell ends up in trouble. Ouais, on y voit pas très loin. Waouh. C'est les poissons de la planète, visiblement. Oh, it smells horrible down here. Oh, how can these workers stand the smell of rotten fish and goodness knows what else? Bonne question. Ah, bonjour. It'd be nice if it would stop raining. Hello. I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. Hello. Bonjour. Ah. Alors. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. I'm afraid so, but I don't really want to talk about it right now. Perhaps another time, when I'm feeling up to it. Je suis diplomate. Je peux vous promettre que je sais très bien écouter les gens. Donc, je sais que vous n'êtes peut-être pas d'humeur, mais je pourrais voir ce que vous avez à vendre. All right, I suppose there's no harm. Would be nice to get it off my chest. The thing is, well, I lost my husband Thomas last week. He supposedly had a heart attack and fell from the upper platform. Of course, that's the official word from Neon Security. I'm not so sure they're telling me the truth. Est-ce que n'est pas le meilleur endroit pour obtenir des informations précises? Toutes les apparences sont peu insinuées. Est-ce que Thomas était malade, déjà? He was almost 70, but according to Dr. Manning over at Reliant, he was in good health. Heart attack, my eye. There's no way that's what happened. Vous pensez qu'il s'est fait tuer? You're damn right I do. How that security officer could stand there and tell me Thomas died of a heart attack. Well, it's a damn lie is what it is. I'm sorry, this is my problem. You're just here to shop, and here I am filling your head with my conspiracy theories. Please forgive me. Je vais vous aider à découvrir ce qui est arrivé à votre mari. Oh my. You're the first person in this awful, awful city that's reached out to help me. Thank you. Vous avez le droit de découvrir la vérité. Sa mort paraît trop suspecte pour être un simple accident. Que la vérité sera trop douloureuse et que vous voudriez passer à autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi convaincu qu'il y a un complot? The security officer's report said they never recovered my poor Thomas's body, which means they're only assuming he had a heart attack. But instead of leaving the case open until further evidence has been discovered, they've closed the book. I want to know why. Sa mort paraît trop suspecte pour être un simple accident. Yes, exactly. Oh, I'm so glad I'm not the only one who sees the problem. Après, c'est peut-être un accident. Et au moins, on va voir quoi. Place to start would be with Neon Security's witness, Tevin Anastas, that pompous ass over at the Emporium in Neon. Just please be very careful. I don't want to end up with 2 murders on my conscience. Ne vous inquiétez pas, il m'arrivera rien. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la sécurité de Néon?
Ça peut marcher. Everyone has problems with Neon security. They're terribly corrupt with Administrator Bayou using them as his own personal brute squad. They come in here from time to time, but apart from being forced to give them employee discounts, I've never had anything suspicious happen. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du style sur Tevin Anasta? Tevin owns the Emporium over in Bayou Plaza. He's a horribly overbearing, pretentious man who wouldn't dare set foot in the underbelly. The strange thing is, we've never had to deal with him in person. Why he'd be involved in Thomas's death is absolutely beyond me. Ok. Be careful. Neon is a dangerous place. Alors... divers. Allons découvrir le fin mot de cette histoire. Can you believe Xenofresh charges us? Speak with me only if you have what it takes to do tracker work. Par là. Ah oui, lui. Headlock is a dangerous gentleman. Effectivement, j'ai une quête avec lui. To pick up an exquisite gift while you're here. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur Headlock? I believe he's a newer member of Seoka. They pulled him up out of one of the street gangs that crawl through our sewers. If you are wondering how I know about that, he boasts about it every time he comes in here. He's quite a large gentleman. I believe you can find him roaming the street somewhere in Epside near Frankie's Grab and Go. Look, if he somehow disappeared, you'd be doing everyone in Neon a favor. No one would miss him, no one would care. Ça, c'est sa quête à lui. Alors, j'aimerais vous parler de la mort de Thomas Lusion. I'm not telling you a thing. I've already reported what I saw to security. Stop wasting my time and leave. Your presence is bad for business. Alors, persuadé. There's nothing to tell you. Get it through your skull. Alors, dites-le moi, et je vous laisserai tranquille. Is this really what we're doing? Oui, exactement. Garder une chose pareille sous silence, ça doit peser sur votre conscience. Listen, I don't want anything bad to happen. Je ne laisserai personne s'en prendre à vous. Dites-moi ce qui est réellement arrivé à Thomas. My hero. Enough of this! Stop your damned prying. Now, if you'll excuse me, some people have work to do. Franchement, le système de persuasion, il est vraiment éclaté. Hein. Bon, ok, tiens. You could have just led with that. No need to waste my precious time. Ah non, faut tenter le persuasion quand même. I saw it happen. Thomas was murdered and thrown into the ocean. Afterwards, I foolishly reported the incident to security. For my efforts, I was rewarded with a gun to my head and threatened with death if I didn't keep silent. Ok. Le meurtrier travaille pour la sécurité? No. The officer that threatened me was completely different. And the murderer wasn't wearing a uniform. I'd wager that the murdering bastard has a friend in security that's covering things up for him. Pourquoi vous n'étiez pas dans votre magasin? Really? Am I not allowed to leave my own shop now? Yeah, if you really must know, I was going for a walk. Shocking, I'm sure. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'empêcher ce meurtre? Ah, come on. I'm not risking life and limb to save someone I barely know.
There are people that get paid to do that. I'm not one of them, so I simply prioritized my own safety and didn't get involved. A lot of good that did me. Il me faut plus d'infos. Dites-moi qui est le coupable. It was hard to hear over the commotion, but I'm sure I heard Thomas call his attacker Russell and Rusty a few times. From what I could gather, the attacker was after credits, and Thomas refused to give him any. After that, well, Thomas went for a swim. Vous avez déjà eu personnellement affaire à Rusty? God, no. I've seen him around here and there, but if he ever were to come into my shop, I tell him to leave immediately. In fact, I would never even talk to someone like him. I have no business dealing with petty criminals or Aurora addicts. Dites-moi où est Rusty. Where else would someone like him be, hmm? He stays at the sleep crates near Madame Sauvage's place. In any case, when you confront him, my name cannot be mentioned. I very much dislike sharing Thomas's briny fate. And with that, I must insist you leave me in peace. That is, of course, unless you'd like to make a hefty purchase. Ah, ok. Allons voir Rusty. On aura testé la persuasion en tout cas. Alors. Hey there, Intrepidist. Brightest of today, or future tomorrow. Emside's a bad place for tourists these days. Barbarians come to hell. Alors, Bonjour. Why don't you throw a few credits my way, huh? Help a guy out, yeah? Laisse-moi deviner. Si je ne vous donne rien, je finirai dans l'océan. End up in the ocean? What the hell are you... Wait. No. He told me that everything was taken care of. No one would know. Listen, you gotta hear me out. I never meant to do anything. It was an accident. Alors, qui est ce il? Est-ce qu'il devait... Et qu'est-ce qu'il devait régler? A friend. An old buddy in security. But that's all you're getting from me. I'd rather take my chances with you than with him. Pourquoi avoir ciblé Thomas? Why else? I needed some creds for Aurora, and everyone knows he and his wife run that shitty little shop. All they do is rip people off. He was bound to have creds. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. I got in a fight with Thomas. I asked him for some creds, but the bastard wouldn't give me anything. Things got out of hand. He ended up falling off the upper platform. It was an accident, I swear. Then I called my buddy in security and told him what happened. He took care of everything after that. Dites-moi qui est votre ami dans la sécurité. Hell no, I'm not doing that. I'm a lot of things, but I'm not a rat. Listen, I messed up, I know that. But nothing can change what's already done. Just let me go and I'll disappear forever. No one will ever see me again. No one even needs to know I'm alive. Just... Come on, just let me go. On peut... Ouais, du coup, c'est vrai qu'on peut pas l'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va pas m'apporter des ennuis du coup de le buter? Bonne question. Sarah va pas aimer, bon après. Ah ça, mais... Well, say something. Ouais bah laisse-moi réfléchir. Ça aurait été mieux de faire en sorte qu'il se rende littéralement à la meuf. Voilà. Et on peut pas faire ça. À côté il le mérite hein, quand même. Mais le faire enfin le fait qu'il se barre etc. C'était
c'est... Je sais pas, franchement, là, je trouve que vraiment, en termes de réponse, il y a deux opposés qui sont un peu... qui sont honnêtement un peu éclatés, je trouve. Are you just not gonna say anything? Moi, je te défonce. Merci. No, I can't let that happen. Why couldn't you just let me go? This is so bad. What are you doing? Oui, je sais. Voilà. Je l'ai fait parce que sinon, il allait recommencer. Qu'est-ce que tu... Ah. Not sure if those beliefs are as Thomas, I'm afraid I'm not in the best of spirits right now, but Je sais ce qui est arrivé avec ton mari. please, tell me everything you know. I want to hear it all. Alors, votre mari a été tué. Un agent de la sécurité a étouffé l'affaire pour protéger le meurtrier. I knew it. I just knew that I was being fed lies. Nothing added up right from the start. Neon security. How can they sleep at night and act like my husband's life wasn't worth anything? My husband's killer. Did you find him? What happened to him? Alors, le meurtrier s'appelait Rusty. Thomas avait été en contact avec lui? Rusty. I believe he was one of the Generdyne workers that would come around and cause trouble. Steal things, vandalize, or the like. They were a rowdy bunch. My husband usually handled the troublemakers and became well acquainted with Rusty and his so-called friends. Vandalism and shoplifting is one thing, but murder? I just never thought things could go this far. So, what did you do with Rusty? Je l'ai tué. Good. And good riddance to him too. An eye for an eye and all that. I'm not the type to wish death upon anyone, but he deserved worse for what he did to my Thomas. And about security. Did you find out which officer is behind the cover-up? Je ne connais pas son nom. Je regrette de ne pas pouvoir en faire davantage. It's for the best, I suppose. Going after security is suicide for us both. Knowing the truth is vindication enough. In a weird way, I'm relieved? No, that's not the right word. I guess I'm just glad that I know the truth, even if it won't bring my husband back to me. I never would have figured out the truth without you. I have credits for you here. Ce n'est pas nécessaire. Vous aider est une récompense en soi. Oh, you're so sweet. In any case, please know how grateful I am that you helped me. You're the only person to ever show kindness to me in this city. And now that I know the truth, I can try to focus on healing. Thank you for everything, from both myself and Thomas. 200 d'XP quand même. Hein. Voilà. Alors. Oh. Terminer 30 missions de terminal ou diverses. Eh bah c'est cool. Activité. James Newell. Qui est James Newell?
Il est ici, James Newell. Allons chercher James Newell. Another couple of credits. Ça, c'est embêtant. Alors, on va le rentrer peut-être. Je tente un tricks. J'essaye. Une clé. Ouais, non, là, la porte, elle est ouverte. Enfin, elle est fermée par une porte de sécurité. On sait pas vraiment comment les rouvrir, en fait. Sinon, ça mène où, ça? Mhm. Parcours. Parcours. J'ai pas tout compris. Ah oui, parce que du coup, ouais, j'avais buté l'autre. C'est pour ça qu'il y a des... Ok. Oui, putain, il y a personne, mais en fait non, c'est... Enfin, oui, là, il est là pour le coup ici. Enfin. Bonjour. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Alors... Qui est Rosa? Rosa Newell is my wife. We own this place together. Spatiardes. C'est quoi ça? Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. Une concurrence saine est primordiale pour gérer une entreprise. I understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon's security to keep his place safe. Après, ça me paraît judicieux comme choix, et si ça se trouve, il n'a pas de choix. Vous pouvez mieux de vous occuper de vos affaires. De quel genre de réunion est-ce que vous parlez? A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. Comment vous faites pour protéger votre boutique, vous? By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. Et si ça se trouve, il n'a pas le choix? Everyone has a choice. Some are simply more difficult than others.
The only way to fight Neon security is if all the merchants unify and push back on these unreasonable rules. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Je vais aller parler à la cigarde et voir si je peux le raisonner. Oh, okay, yeah. That'd be extremely helpful. I honestly don't know what to say. Elle va pas me dire quoi que ce soit. Fair enough. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Ok. Alors, optionnel, demander à Rosa ce qu'elle sait. Ok, d'accord. Hop. Watch your back out there. Rosa. I had to chase more Poor zone James. heads out of here. He's been so out of sorts lately. I don't think they even knew what. Vous voulez bien me raconter comment vous et votre mari vous en... Non. Dietrich is actually quite a lovely man, though lately he's been under a lot of pressure, which has made him rather bitter. When we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. Offered us advice. Didn't treat us like competition at all. I'm sorry, I just don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all of Neon's problems. I think he's wrong. Ok. Moi, je pense qu'il a pas tort. Ah oui. I've had enough, Rosa. Sigurd's gone too far this time. Ah mais oui, je peux faire ça. Alors je peux pas faire le reste parce que du coup, en fait, il faut avoir les modes de combinaison activés. Mais oui. Alors j'ai que 2 de fibres, donc le problème c'est qu'il... Ah! Protection électromagnétique. Ok, donc je peux ajouter ça au casque. Ou la balistique. Ah, c'est pas pareil selon les trucs, quoi. Alors là, on a le droit à réserve d'oxygène supplémentaire. Et là... Bon, rien, là il me manque déjà des trucs. Mais ok. Le jetpack est équilibré. L'apparence c'est par défaut. Et hop. Let's go. Ensuite. Hop. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Si, j'ai ce qu'il faut, mais il me manque le mode de casque. Bon, on va mettre ça du coup. Hop. Voilà. Nickel. On a une meilleure protection aux balles. Hey there, intrepid explorer. Ready to... Ah oui, c'est toi. James Neville n'approuve pas que vous laissiez la sécurité de Nunn vous estorquer. Yes, I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings. But if I don't pay Dexler, I'll lose my business. And what good would joining the Alliance do then? So, really, I don't have a choice here.
If they want to fight Neon Security, they can. But I need to protect my livelihood. Que pensez-vous de l'Alliance des marchands? It's fine in theory, but this isn't New Atlantis. It's Neon. Corruption is an institution here. What can a single alliance do to stop what's built into the foundation? I don't want to seem like a defeatist, but frankly, it feels like a waste of time. Qui est Dexler? Owen Dexler is head of Neon Security, but he is less concerned with crime than he is siphoning money from honest businesses. But it's not just him. All of Neon is corrupt. The only way to survive is to give in to their demands. Alors, Noël dit que si l'Alliance est bien soudée, vous pourrez tenir tête à la sécurité de Neon. Comment pouvez-vous laisser Dexter s'enrichir sur votre dos? Les marchands ont de l'estime pour vous, ils ont besoin que vous le guidiez. Alors, Newell dit que si l'Alliance est bien soudée, vous pouvez tenir tête à la sécurité de Neon. Easy for him to say, he doesn't have my debts. If I don't pay Dexler, I might lose my inventory. And if I lose my inventory, I'll lose my store. On va le persuader. Je pense quand même que vous devriez arrêter de payer. And why is that? Alors... Ouais, Rosa Newell. Rosa comprend pourquoi vous payez Dexler. Elle dit aussi que vous êtes un homme bon, et que les hommes bons refusent la corruption. Rosa said that? I remember when her and James first started. They were very green. It was a different time. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his safety assurance fee. And tell the Newells I will come to the next meeting. Maybe I will even bring some beverages and snacks. You can't stand up to Neon Security on an empty stomach. Voilà, ça c'est bien. Ça fait plaisir. If you're looking for supplies, this is the place. Alors, Dietrich a accepté d'arrêter de payer. Well, I'll be. And all you had to do was talk to him? Ouais. J'ai dû argumenter, mais il a fini par entendre raison. I don't doubt it. Like trying to wipe the slime off a chasm bass. Oh, let it go, hun. If Sieghart says he's in, that's all that matters. Yeah, I guess you got a point. Thanks for your help on this. The Merchants Alliance is finally united. I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. Ouais. I had to chase more zone heads out of here today. Alors, maintenant, parler à Borealus. Think they even knew what planet. Alors c'est... Faut que j'aille où du coup à Borealus là? Toujours là. Toujours ici. Voilà. Et après ça on va se faire un peu de quête principale. Not interested. Save it for someone who gives a damn. Moi j'ai rien dit. Hein. Ah là là là. Alors. C'est bien. Excusez-moi, je coupe mieux.
Alors. Oh. I used to be an actuary. Now look at me. C'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a à bouffer partout. Feeling the music? Bonjour. J'aimerais parler, bordel. Ils sont insupportables les PNJ. Hello? Yeah, sorry, I don't do autographs. Je pense. Je ne veux pas d'autographe. Okay, cool. Cool. Most people that come up to me just want an autograph for a picture. And after I've been modding all night, it gets really annoying. VOD? Qu'est-ce que c'est que ça? Programming the beats? Turning the dials? Come on, stay with me here. Ok. Ah, pas la peine de vous énerver comme ça. C'est un son de la gloire, j'imagine. Oh, so it's my fault. I suppose next you're going to tell me it's okay. Mais c'est pas ce que ça veut dire, bordel. Oh là là. It's gone. Completely vanished. I had all of my new songs figured out on that thing, and someone ripped me off. Total drag. Ah, je pourrais vous aider à retrouver votre tablette. Ah, l'horreur vous aide à trouver l'inspiration pour votre musique? Oh yeah, absolutely. It allows me to step away from myself for a while and harmonize with the universe. There's music out there, you know, if you listen. The trick is not getting hooked on that feeling. I got close to that state a few times, but reality and responsibilities always managed to pull me back. Comment vous êtes-vous lancé dans la musique? I started playing music when I was 10. My father had an old electronic keyboard he passed down to me, and I fell in love with the thing. By the time I was 15, I got my first track and started club hopping. I was pretty young, but with my father as manager, he watched my back. 4 years later, and here I am, booked into the hottest club in the settled systems. Pretty crazy. Ah, mais t'as perdu ta tablette. Mais... Hey there. Bah oui. On n'a pas fini. Je pourrais vous aider à retrouver votre tablette. Oh man. Wow. That would be so cool. Yeah, please. I thought I sensed a decent aura around you when you walked up. Alors... Ça vous permet de continuer à faire de la musique, ça en vaudra la peine. Alors, pourquoi cette tablette est-elle si importante? The thing is, I perform here at the lounge every single night, which means I can't repeat the same set over and over. I have to keep it real. Ça me paraît logique. Et qu'est-ce que vous avez sur votre tablette de musique au juste? Songs, lyrics, poems, all of my thoughts, basically. We're talking 3 years of stuff. It's not like I can just rewrite everything. Some of those moments of inspiration are long gone, out of my mind. That's why I write them down. Alors, si ça vous permet de continuer à faire de la musique, ça en vaudra la peine. Exactly. So, anything you can do to help is appreciated. Oh, and if you're looking for a lead, talk to Micah. She works the bar at Euphorica, and she's a walking grapevine. Anyway, I got to figure out how I'm going to mod my next set. I'll see you around, okay? Alors, est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu prendre votre tablette? Well, most of the people who come through here are fans, and they're either zoned or just digging the rhythms. That leaves collectors, competitors, or just a thief trying to make a cred. It could be anyone, really. People try to put a price on everything. Doesn't matter if it's music or the stars. If that price is big enough, you start attracting people with bad vibes and long knives. Only a matter of time before you get cut. Ok. Hope you enjoy the show. Allons retrouver la tablette.
Alors... Attends, est-ce qu'il m'a bien commenté le bon... Mais elle est super loin la personne à qui parler. Okay, let's settle this once and for all. Velocity or chimera? Here for a drink? Bonjour. Chimera, perhaps? All day. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Je cherche juste un... Attends, ça va. J'ai pas besoin d'endroit spécial pour fêter, non. J'ai juste à me détendre et à savourer un verre. Of course, of course. We have a full bar at your disposal with a range of delicious alcoholic beverages. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable fee. Otherwise, you're welcome to relax, listen to our music, and perhaps enjoy a chimera. Alors, je crois que je vais passer mon tour pour cette fois. No problem. Let me know if you change your mind. If you need anything else, please, don't hesitate to ask. Ok. Je cherche des informations sur une tablette volée qui appartient à Boralus. I see. I'd be willing to divulge this information for the right price. Qu'est-ce qui me dit que vos informations sont bonnes? Because when you work the bar, your clients tend to be more honest than they'd like to be. And besides, information isn't a drink that you can sample. Ok. Thank you for your business. The man you want goes by the name of Stratos. You'll find him at Madame Savage's. Évidemment. He's what you would call a fan of Miss Borealis's works. Or maybe fanatic is a more accurate term. Either way, he's the one you want. But you didn't hear it from me. Alors... Enjoy your drinks. Allez. Allons récupérer la tablette. Yeah, I know this place. Ouais, le problème en fait, c'est que justement le chemin là est potentiellement censé en fait te permettre de passer de l'autre côté. En fait, c'est plus compliqué que prévu. Là. Parcours. Hey there. I ain't gonna stand around here all day, right? You want the stuff or not? I'm still interested, but you're asking. What's up? Have you been to the Astral Lounge? Borealis frickin' rocks.
Bonjour toi. Mate, I love her music so much. Ce que j'ai cru comprendre. Moi aussi. You're a fan of Borealis too? I vibe with that bird hard. She's a beast on the beats. And I love her. Got a track in me head right now. Boom! 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 Yeah, hear it? It's bloody mood, innit? I just need some more Aurora so I can get me head bobbing with the wave. Find that zone. On dirait que vous êtes un grand fan de Borealis. Which is why it pains me to be here and not in the Astral Lounge. I can't stand being away from that place. And, but I can't listen to Borealis if I'm not zoning. That bird's song deserves the best eye Aurora can fly. Ah voilà, c'est voilà dans sa tablette. On m'a dit que c'est vous qui l'aviez... Mate, there's no way in hell I'm giving you this. This slate brings me closer to her. As her biggest fan, I feel like I deserve to have it. Ah non mais j'ai pas... L'horreur c'est pas... Ah si non, je l'ai gardé du coup. Comment ça se fait que j'ai de l'horreur? Bon ouais, on va essayer de persuader déjà. Why would I part with the one thing that connects me to her? Alors, en tant que super fan, vous devriez penser aux intérêts de Borealis. Yeah, I do want what's best for her. Borealis vous en voudra si vous gardez la tablette. I don't want that. She should know I appreciate her. Bon, je peux pas le faire. Allez, auto-persuasion. I didn't think she even knew who I was. Vous commencez à comprendre d'où je veux en venir. Ça fait plaisir. Maybe we can work something out. As much as I hate to admit it, you're right. Okay, you can have the slate. But next time I stop by, I want to hear a mod so sick it beats the piss out of my brain. Alors. Astral Lounge, Euphorica, blah blah blah. This place is where it's at. Mais parce que normalement j'ai pas d'horreur. Bizarre ça. Inside's a bad place for Allez, on est reparti pour donner la tablette. Get lost, I have a job to do. Alors, c'est par là, c'est par là. I'm a little stoned right now. So, let's take it slow, okay? Par contre, faut parler. I feel like I know you. Sur votre tablette. C'était un de vos fans qui l'avait. A fan? Really? Although, I guess I shouldn't be surprised. They can get pretty possessive. Doesn't matter if it's my things or my time. Dur. Ça doit pas être facile de gérer, de devoir gérer ça. Ah et là on pourrait enchaîner. Ouais mais ça... Yeah, it's not all bad. Love can be toxic, or it can be beautiful. Sometimes, people just confuse the two. But, sounds like it all worked out in the end. I've got my slate, which means the people will get their trip.
Inspiration's like a wave. Sometimes it's hard to catch it before the break. That's what this light is. A still wave. A feeling frozen in time. And I appreciate you bringing it back to me. Cool. La tablette de musique que je vous ai rendue est toujours en bon état. Yeah, it looked like nothing was downloaded or tampered with. I'm almost glad it was taken by a fan instead of a competitor. Would have been awful to lose that thing. I was working on a brand new concept piece about floating into the center of existence. I'm not feeling it yet. I'm still working out the last few sections, but eventually I'll give it a spin in the Astral Lounge. Thanks again for finding that thing. Next time, I'll try and keep an eye on it. Ok. Sound safe. Alors. Ça c'est fait. Si on faisait du coup une petite quête principale là. Alors, Ego Acteur est en train de plier bagages sur Vectera, mais pas un mot au sujet de Barrett. Je dois me rendre sur place et découvrir ce qui s'est passé. Sarah m'a demandé de me rendre sur l'Iris, une station spatiale de constellation. On invite autour de Jamison. Je dois y retrouver l'anniversaire. Ok. Et que je me joigne à une expédition menée par Samko, un autre membre de Constellation. Objectif, il se passe... Ah, on va faire ça. Retrouver Barrett. Allons-y. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Narion. Ici. Hop. Ah bah oui, mais c'est là où j'étais. Let's go. Allons retrouver Barrett. Oh, this world's seen better days. I wonder if it's all... It appears things have gone downhill since the last time you were here. Argos has clearly washed its hands of this operation. On dirait, effectivement. Oh, il y a des ressources à trouver ici. Well, you're back. Lead! Oh no, don't start. I've had enough Barrett for one lifetime. I don't need this sequel showing up on my doorstep. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert, Troy, some of the new Dusties. They didn't make it. Pourquoi ont-ils frappé une deuxième fois? Qu'avait-il à gagner? Who knows with pirates? Revenge? Peeking at the scraps? Maybe they're from a different crew and we just got hit twice by sheer bad luck. Nous avons dû évacuer après la première attaque. It's not like we were eager to stick around. But we had injured people on recovery and pickup coming at some point. Just not soon enough. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett. Bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his. Like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lynn. I got you." Ça fait froid dans le dos. Not for them anyway. Barrett is more dangerous than you might think. Next thing I know, 2 of the pirates are dead, and he's got the 3rd one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's 3rd law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. Non. C'est bien ça. Racontez-moi ce qui est arrivé. I didn't overhear everything, but
after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up, and both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. Donc vous êtes resté là les bras croisés en tirant... Voilà, pas trop d'années je crois. Un conseiller m'a dit qu'Argos fermait son opération. Pourquoi ne pas avoir mentionné l'attaque? Too risky to put that in the message. Too much liability. You know how it is. Our clients need to know when the operations start and stop. We handle the rest. Ok, Lynn, je dois retrouver Barrett et Heller. They could have grav jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Ça se comprend. Alors... Je vais juste voir un peu la map du coup. On peut se balader autour visiblement. Alors... C'est par où l'entrée? Par là. Alors... Ça on peut prendre. Ça peut être utile. Oh, il y a un coffre là. Oh. À bouffer. Alors. Ouais, ça passe. Est-ce qu'il y en a? Peut-être plus comme ça du coup. Celui-là. Celui-là. Et celui-là, ça peut passer. Ok. Ensuite... Il y en a un 3 là. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non. Ouais. Ok. Ah ouais. Annuler. 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 Ok. Du coup... Faire ça. Ok, ça c'est bon. Voilà, et là on fait ça. Et ça, nickel. Ça c'est bien. Alors, c'est un établi industriel. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ensuite, bouffe.
Donc il faut ouvrir ça. Ah, ok. Je pensais qu'on allait avoir à faire autre chose. Marche comme ça. Voilà. Nickel. On a une lumière. Ça aussi, ça peut servir. La bouffe. On va bouffer derrière. Hop. Ah, alors. Retirer le module de transfert. Les données et télécharger des contenus sur une tablette. Il s'agit d'une transmission audio. Ok. Écoutez la transmission audio. Can't believe we got into this mess. Would you be quiet? Trying to make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us. On arrive. Alors. So, you actually get that computer working again? J'ai trouvé une transmission de Barrett. What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Vous m'accompagnez? What? Really? Not really cut out for whatever it is people like you and Barrett do. But it might not be a bad time to think about a career change after all this. If you have room in your crew for an outpost supervisor, maybe we can talk. Ah oui. Je le savais, vous vous souciez d'eux, petit cœur d'artichaut. Well, don't start buying me stuffed animals for my birthday or anything. But yes, alright. I don't like seeing my people hurt. Even Barrett and Hella. Just get after them, okay? And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Alors, on recrute Lynn. Seems like you've been keeping busy, Dusty. If, you find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. My contract's up with Argos, and I could use a change of scenery. Ok. Vous êtes prête à quitter Argos? After this mess? Certainly. It's just a job. Nothing to get sentimental about. Ça vous dirait de travailler pour moi? Sure. I don't mind taking orders from a
former employee. It can't be worse than working for Barrett. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? If you give me an outpost to run, I'll have it optimized for rapid material production in no time. I can make myself useful in other ways, too. I'm a good hand with explosives, and you'll never hear me complain about carrying a heavy pack. Ah, bien ça. Vous êtes exactement le genre de compagnon de voyage dont j'ai besoin. Vous devriez venir avec moi. Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. Ah, ok, bah ouais. Voilà. Tout simplement, on a un nouveau compagnon dans le vaisseau. Il reste plus qu'une place par contre. I'll get to work. Let's catch up later. Let's go. To get this shit moving. Mais il est dégueulasse mon sol, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est le bordel, hein. C'est grave le bordel ici. Hey! J'arrive pas à lui parler. Good luck finding Barrett. Keep an eye out for Hella while you're at it. Ouais, elle peut rejoindre notre équipage, mais elle peut pas nous accompagner en mission. As the hero of Vectera, you need your own comic book. Alors par contre, du coup, Your own theme song. le robot, il est pas physiquement présent dans le vaisseau. En tout cas, dans ce vaisseau-là. Même s'il est affilié au vaisseau. Ça, c'est dommage. Alors. Ils sont partis où, du coup? Ici. Altaïr. Niveau 15, bon, ça va. On est niveau 15. C'est parti. Alors... Research Outpost U-309 to any and all Freestar Collective craft. We are under heavy fire. Hostile spacers are overrunning our position on Altair 2. I'm not sure how much longer our outpost can hold on. We don't have much time. Private Mahoney out. Alors, du coup... C'est une nouvelle quête, c'est ça? Ah, je disais, transformé vers le... Ok, d'accord. Ça a l'air un autre truc. Déjà... Mais il y a deux... Trouver Barrett. Attendez. Déjà, ça c'est bon. Ensuite. D'accord. On a deux quêtes activées. Ah, on peut avoir une quête principale et une quête annexe activée. D'après ce que je comprends. On va aller faire la quête annexe en premier quand même. Allez, go. On va aller les aider à la bagarre. Alors. Like touching down on a cloud. Your landing skills never cease to impress. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Ouais, il reste dehors en fait.
Il va péter. Voilà, un autre. Voilà, un en moins. Cartouche. Cartouche. Remède miracle. Bon. Kit de soins. Tac, 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 tac. J'ai vu quelqu'un là dans la rainure. Où es-tu, Michel? Looks like we're in the clear. Stop playing games! Ah! Hop. Alors, crédit, cartouche. Il y a quelqu'un là-bas, mais je sais pas où il est. Ah. J'espère que j'ai pas raté de corps pour pas rater le loot. Crédit, munitions. Nobody's gonna miss you! Ah! Ah! Il va exploser. Alors, crédit, cartouche. Cartouche. Ok. Et le dernier, normalement, il est par là. Voilà. Cartouche. Alors... certainement des... Oh là là, il y a des morts. Un aligneur. De la bouffe. Kit de soins. De la bouffe. Potentiellement du soin. Kit de soins, aligneur, let's go. Alors c'est pour du vert, vision. Est-ce que si... Non, c'est orange, donc il y avait bien quelqu'un de dangereux. Oh! Oui. Où êtes-vous? You've got nothing, nothing! Mais ils sont barrés? Gars, vous êtes où là? Ils sont descendus l'escalier. D'accord. Fibre. Oh, that's pungent.
kit d'urgence, côté antibiotique, munitions. Munitions. Grenade. Les ennemis fuient pas mal quand même. Oh yeah! Bien joué Sarah. Crédit. Cartouche. Du coup on est monté niveau 16. Alors, ça c'est augmenté à fond. Donc ça c'est bon. Ça, il me manque des attaques furtives. Je peux augmenter ma vie. Là pour l'instant j'ai pas fait assez de défis d'éloquence. La thune aussi. Le soin, ça serait pas une mauvaise idée. Mais ça n'est pas assez. Bah de faire ça quoi. Enfin de quoi. Ouais, bon voilà. Voilà. Alors. Ugh. Thank God. I figured if I talked myself hoarse on the comms, the cavalry would come. I was expecting some Free Star militia, but any port in a storm, I guess. Alors. Heureusement, je vous ai trouvé à temps. Que faites-vous dans un placard? When comms was overrun, I did a tactical retreat to this utility closet. Hey, I'm just glad I'm in one piece. Heureusement, je vous ai trouvé à temps. You and me both. Before Spacers broke into the outpost, I was relaying orders for Lieutenant Torres. Torres ain't bad as far as COs go, but we'd have been flat out murdered if it weren't for the, and I can't believe I'm saying this, the UC Marines. So, and this is important. You see a Marine, don't shoot. They're friendlies. I never thought I'd live to see the day where the UC and the FC work hand in hand. Times really do change. Ok, gentil marine, méchant Spartiare. Du coup, affronter les Spartiares ne peut être un ennemi. Avez-vous été en guerre contre eux récemment? We most certainly did. The whole situation isn't exactly standard operating procedure. After we clear the outpost, I'll talk your ear off about the whole situation. But right now, clock's ticking. Ok. Quiconque affronte les Spartiates ne peut être un ennemi. No arguments here. So first things first. The makeshift infirmary isn't gonna hold. They set up on the ground floor in the security section. The whole place is on lockdown, so you'll have to find a way there. Talk to, Lazama. He's the only thing between them and... well, you get the picture. Là. Mais... ah! Bonjour. Est-ce qu'on peut quitter cette conversation, s'il vous plaît? Ça devient... ça devient bizarre. Ah! Bon bah... bon bah voilà, un des autres problèmes de Starfield. Quand il y a un souci, le jeu te lâche pas. C'est quand la dernière... c'était il y a 6 minutes. Youpi. Tu veux vraiment pas me... Lâche-moi. Lâche-moi. Bon bah nickel. Allez où? Bah ouais, on est obligé. Ah là 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 là. Je me doutais que ce genre de choses arriverait, mais je me doutais pas que ça allait bugger comme ça. Ok, on reprend toute l'exploration à l'intérieur. On ira dans le sous-sol plus tard, du coup. Aligneur, la bouffe. Donc j'ai de tout reprendre, ça saoule. Voilà. On va aller en haut en premier. Ok.
Ouais, non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Batterie. Ah, quelqu'un là. Aligneur. 2 aligneurs, c'est pas mal, hein. Tournevis. On va essayer de forcer le truc, ça n'a pas marché. De l'eau. Ok. Il va falloir passer par un autre endroit pour aller là. This is gonna be fun. Et voilà, on est de retour niveau 16. Donc... Bordel. En espérant que là, cette fois, ça ne se casse pas la gueule. De là. Non mais de toute façon il est descendu, il a décidé de partir, hein, donc... On a le temps. De l'argent. De l'argent. Là aussi. Ok, le chemin est malgré tout assez linéaire en fait. Argent. Ah, munitions. Oh, je prends. Si jamais. Voilà. Munitions. Ensuite, fibre. Cartouche, kit de soins. Ok, ça c'est bien. Cartouche. France. Munitions. Ça, l'argent. Ne pas ouvrir la porte où aller, comme ça je peux vider le truc avant et ça va éviter de causer des soucis. Alors... Non, mais honnêtement ça serait drôle de voir un ennemi dans les toilettes. Alors... Il y a beaucoup d'aligneurs dans le coin, c'est bien. J'aurais peut-être pas dû tirer. I won't die. Ah, t'es trop loin, Michel. T'as compris ce qui s'est passé, toi? Moi, Ah, arrêtez d'aller vous cacher. J'ai pas tout compris. Mais bon, ils sont morts, hein, on n'est pas contre. Munitions. Ah, l'enduit, oui.
poivron on peut prendre aussi, ouais, effectivement. Ok. Visiblement, ça a buté beaucoup de monde, hein, ce truc-là. Très utile. Bon, il nous voit pas. Quelque chose qu'on peut faire, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Pack, ramène, carotte. Où êtes-vous? C'est non. Alors, ramène. D'ailleurs, on va manger. Hop. Voilà. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants potentiellement? Pas de poulet. Munitions. Ok. Et là... Normalement, personne ne reviendra nous embêter. On peut aller parler à la fille sans souci. Ah. Bonjour. I was expecting some. Alors. You and me both. Before spacers broke into the out, Torres ain't bad as far as COs go. So, and then I never thought I'd live to see. No arguments here. So first things first. They set up on the ground floor. The whole place is on lockdown, so you'll have to talk to Liz. Que s'est-il passé du point de vue tactique? When Torres triggered the lockdown, I was with Lazama and the doctor in security, but the lockdown cut us off. Last I knew, Torres was fighting in the complex. Somewhere. The Marines were guarding the back entrance. No idea what's up with them. But that intel's old. Sorry. That's all I got. Alors. Rassurez-vous, je m'occupe de protéger l'infirmerie. You are something else. Be safe, be bold. A dead soldier ain't no help to no one. Ok. Let's go. One over here. Ils font tout péter. Céréales au marshmallow. Par contre, des fois, ils nous voient alors que techniquement, ils devraient pas nous voir. Mais bon. Alors, hop. Ah, grenade. Grenade. Bon, ça n'a pas fait bouger les choses. Voilà.
Ensuite. Show me what you've got. Cartouche. Cartouche. Ok. Cartouche. Explosion. Voilà. Je crois que c'est bon. On peut fouiller tout le monde. Argent. Ensuite... argent. Aligneur. D'accord. Pourquoi ils ont des systèmes de... de crochetage sur eux On n'est pas contre, hein, mais c'est pas très logique, quoi. Alors... Voilà, il y a eu un bain de sang ici. Hein. Il y a un bain de sang, mais il n'y a personne. Il y a du monde là. On arrive, hein, je fais le ménage. Je fouille, je fais le ménage. Alors, toi, cartouche et kit de soins. Merci. Oh. Cartouche. Soins. Bah c'est vachement bien, hein, honnêtement. Il donne de la thune. Des munitions, kit de soins, aligneur. Sympa ici. Alors. Aligneur. Ok. Argent. Argent. Alors. Bonjour. This is it. What? You think he's a spacer? He's the one that cleared him out. Corporal Azama, UC Marines, medic. We thought we were done for. And meet the esteemed doctor. Musa, right? It's his party we're crashing. Alors, comment vont les blessés? We've lost too many good soldiers and scientists to the spacers. But everyone here is stable and will recover. Assuming we can clear the outpost of spacers. Le soldat Mahoney m'envoie. Mahoney's a machine. She's wasted on this rock. And this... What the heck are you guys doing here anyway? Doctor. Doctor! Yes. Yes. Astrobiology. We study non-Terran life forms in the settled systems. We, seek to understand the various flora and fauna and search for practical uses. De quel genre d'application parlez-vous? Medicinal, industrial, or just understanding how life propagates. We work purely on non-military applications. It's part of our charter. Alors, sans vouloir vous vexer, les Spartiates se fichent de vos recherches. Voilà une double mission. We're trying to show that science can advance the quality of human life, not just further our destructive capabilities. Listen, we can't waste time. The Freestar CO, Lieutenant Torres, he locked down the complex. I'm not sure how long he can keep his troops safe. Last I saw Torres was on the 3rd floor, near my office. Take this key and get to Torres. It should open everything except the security doors. Get to Torres before his men are wiped out. Good luck. Merci. Alors, ça va, tout le monde est vivant ici. Il y a beaucoup de sang quand même. Hein. Grenade d'impact. Let's go. Là, on a quoi? Munition.
d'urgence. Cœur d'urgence, c'est des petits kits de soins du coup. Pas mal. C'est où s'il vous plaît? Ok, ah, le soleil vient se montrer. Donc faut repartir du coup. I will treat any patient in my care to the best of my ability. J'avais tout. Ah non, il me manque une clé du coup. Ah, j'ai cette clé là, nickel. Ah, je suis à contre-jour. Ah, non, j'ai cru qu'elle était en combinaison. Cartouche. See if they've got any weapons or ammo. Mais revenez là, monsieur. Headshot. Ah, c'est bon. Le soleil est parti. Bring it on! Ouais, je t'ai vu. Hein. Alors, et là. Non, ici, on avait fait ce qu'il fallait. Crédit. Alors. J'en profite pour fouiller, hein, évidemment. Kit de soins. Alors. Ah non, le soleil il revient. Ah. Ah toi. Et voilà. Let's do this. Ah bah oui, non mais passe pas devant. Voilà, cartouche. Antibiotique, ça va bien aussi. Alors là, nous avons crédit, cartouche. Crédit. Et... ok, cartouche. Faut se montrer au bout d'un moment. C'est un effort. Voilà, merci. Hop là, voilà. Alors, qu'avons-nous là? Pas forcément grand-chose ici. Allez, on prend la vodka aussi. Alors... non. Ici. Urgence. Mission. Là. De l'argent. De l'argent. C'est quoi cette cata, ce café? Une munition.
munitions. Alors. L'enduit. Faut toujours prendre l'enduit, c'est toujours très intéressant pour faire des trucs. Munitions. Les munitions de mon arme là, elles baissent. Hein. Mallette d'armes. Alors on a un régulateur silencieux. Est-ce que j'ai déjà un régulateur? Il me semble que oui. Régulateur. Il est pas silencieux. Et ben on va prendre le silencieux. Hop, let's go. Alors, de l'argent, ouais. Argent. Ok. Je viens de là et l'objectif c'était d'aller par là. Ok. Je me retrouve. Je suis passé par ici. What was that? One down. Reload. Filament hole. On a un peu perdu entre... C'est bon. Plus qu'un. Je vais pas devant. Il prenne pas ses dégâts. Saloperie. Penny. Casse-toi. J'ai jeté une grenade en plus. Mais ah! I'm going to end you. Mais putain, mais touche! Ça n'a pas touché! Not gonna last much longer. Headshot. My eyes! Damn it! Let's go. Bien joué ça. Alors... Il y a des trucs intéressants par ici. Il y a de l'enduit. L'enduit. Kit de soins. Attel aussi, on sait jamais, ça peut être aussi. Alors... Oh! Et ben on prend. Ah, ça se revendra cher. Argent. Argent. Ça on avait fait, hein, ça on avait fouillé. Ok, d'accord. Alors, excuse-moi. J'ai mal un peu la main. Elle commence à s'engourdir aussi. J'ai... Faudrait que je trouve un truc pour mieux placer ma main. Cartouche. Ok. Soin. Soin. On a été là, on a fouillé ça. Je fouille pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun problème. Endurance. Alors...
Ok, encore là par terre. Bon. Cartouche, kit de soins. Crédit, cartouche. Grenade. Oh là là, ça touche plus. Voilà. Grenade, grenade, grenade. Saleté. Me foncez dessus. Alors. Ok, bon, on va prendre ça. Ça peut peut-être se rendre bien aussi. Crédit, cartouche. Pas ouvrir cette porte. Pas ouvrir cette porte non plus. Ok, je pense qu'on a bien exploré tout ce qu'on avait à explorer. Bonjour. Like I said, Are they all gone? thanks to the stranger, every last one of them is down. Some fancy work there. How many more are there with your unit? You got sniper support or something? De prendre leur journée et aux tireurs aussi. Non, il n'y a que nous deux. Holy shit. The two of you did all of that. Huh. All in a day's work. We have to help Captain Myung. She's behind the barrier door. But she's not Freestar, Lieutenant. Our first priority is our men and our scientists. She came in to save us, Sergeant, when no one else would. I will not leave her out to dry. Alors, Lucé est venu à votre secours. Quoi? We were hours from being overrun, and then Myung and her Marines landed. And they saved us. We were desperate, so we just welcomed them. Together, we've managed to hold the outpost. Why the captain came to our aid? Oh, you'd have to ask her. Vous étiez en guerre il y a peu. Vouloir aider les marines me paraît étonnant. I don't care. Her men have risked their lives, died for us. But Lieutenant, they're the UC, we can't... Sergeant, I am ordering you to help us save those Marines. But how? We got a security override key. If the Marines are still alive, they'll be by the other entrance. We all work together. We should be able to save them. Or die trying. There are soldiers that need us. Are you... up for it? We could really use your help. On est en train d'aider tout le monde depuis tout à l'heure. Je ne suis pas une ONG, me payer pour les services rendus serait bien. Comptez sur moi. Let's do this. Here's the security key. You take point. The captain's down one floor. I don't believe it. Let's go. Ah, mais c'est le truc que je pouvais acheter, je crois. Vas-y, je prends. Bon, je sais toujours pas comment customiser mon truc à constatation, mais... Alors... Parce que c'est bien de pouvoir acheter des babioles comme ça ou de pouvoir les récupérer, mais si on peut pas les poser et les manipuler correctement, un peu chiant, quoi. Alors, du coup, c'est par là. Ça, c'était l'entrée, hein. C'est là d'où on vient. Donc on a un petit raccourci pour l'entrée. Bon, partez de la porte, s'il vous plaît. Casse-toi, bordel. Oh là là. Quand tu veux. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Relance une putain de grenade. Target down. Get down.
Est-ce que t'as vraiment fait bloquer la grenade? Ah, on n'est pas aidé hein, non plus. Hein. Je vous jure. Ah putain, elle a dévié sur des conneries. On peut pas la revive. Prendre ses dégâts au bout d'un moment, mais cher. Tout le monde est vivant? Think I'd see you again, Torres. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Ta gueule ça. Stand down, Private. What matters is they're here now. And who the hell do we have here? Another scientist? Truthfully, they would still be pinned down if it weren't for them. Well, I'll be. Tu vois, mais j'ai tout le monde depuis tout à l'heure, faites-vous passer le mot. Alors non, ça c'est cœur plus. Non mais c'est vrai, des fois en fait les PNJ qui nous accompagnent, ils balancent des petites phrases alors que d'autres PNJ à côté parlent ensemble et si ça fait partie littéralement de la mission, bah tu peux pas lire ce qu'ils se disent à cause de ça. C'est mal foutu, il y a des trucs qui sont mal foutus. Alors, ça c'est bon. Excusez-moi, je fouille hein. Pardon. Je suis pas d'accord, hein, mes grenades qui rebondissent n'importe comment et qui font n'importe quoi. Pas d'accord. Ah oh, qu'est-ce que c'est? On prend ça. Faudra que je stocke quelque part tout ça. Hein. Bouffe. Allez. Alors, qu'avons-nous là? Crédit cartouche. Hop, crédit cartouche. Alors, hop. Objet rare, ouais. Cartouche. Et crédit appel. Ok. Allez, merci. Nouvel objet. Qu'est-ce que nous avons là? Ça prend pas beaucoup de place. Ouf. Bouffe. Equinox. Ah putain, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ok, on a une combinaison. Fondez-vous dans l'environnement en mode furtif en restant immobile. Plus 25%, plus 25 de résistance à la corrosion. 10% de chance de faire vaciller les assassins proches. D'accord. C'est un jetpack Ah, ce jetpack là il est peut-être mieux que celui que j'ai, attendez. Parce que moi j'ai un jetpack équilibré avec une réserve d'oxygène. Mais celui-là, bon il est moins en physique et en corrosif, il a plus rien, en atmosphère il a rien. Mais dans les faits, il réduit les dégâts au corps à corps subis. Après, oui, d'une certaine manière, il est quand même mieux. Pas surtout, mais au moins...
Allez, nouveau. Ça joue sur des détails, hein, mais... Ok. Bonjour. Huh. You don't got the look of a Marine. Certainly not the militia. Who are you? Alors, Je suis de Constellation. J'ai entendu votre appel de détresse. What, the explorers? I didn't know you guys packed such a punch. Captain Myung, UC Marines. Veteran of the Colony Wars, the shield of Parduk Pass. Best damn Marine in the service. And that loudmouth is Private Sai. If she wasn't such a hell of a soldier, she'd be polishing latrines for the next decade. You've saved lives here, and that is something I won't forget. Captain Myung. You're a legend. I heard about you when I was working with the United Colonies. And you're here. My reputation precedes me, eh? I've always wanted to say that. I'm in the business of saving civilian lives. I figure this research outpost qualifies. If Mast found out, there could be a court-martial. The captain and all her Marines. Oh, we'd all be dead if it weren't for them. You lot may be Freestar, but you're ground pounders first. I wasn't about to let you all die ignobly to those rabid spacer bastards. Alors, que s'est-il passé au col de Parduk? War happened. Parduk Pass is a graveyard now. Lots of good soldiers, both sides, are buried there. Captain Myung held that pass for a week against the best mechs the Freestar could throw at us. When she pulled out, she blew up the whole damn pass. Took out a full mech battalion. Might have saved the entire Nera front. Don't believe the propaganda, Private. Parduk Pass was dirty business all around. C'est pour ça que vous les aidez? Vous avez été au front il y a peu? Look around. Nobody here is my enemy. Torres and his men, they're just poor SOBs posted in the arse end of nowhere. Just like my Marines. We have more in common with each other than the damn politicians back home. Alors, ça aurait plaisir de vous rencontrer, capitaine. You've got spirit. That's what we need right now. We've bought ourselves an old-fashioned stay of execution here, but it won't last long. The bastards are disorganized, undisciplined rabble. But they got spaceships and we don't. That means they can keep dropping reinforcements until they greatly outnumber us. Then the cowards will hit us. Hard. On dirait que c'est une mission pour nous. Give me a few years and I'd make you a Marine to be feared. I have a more immediate problem, Captain. I have troops and civilians in the field. If we don't act, the Spacers could take them out. I can't abandon them. Damn it. What sort of leader would you be if you did? But we need every trained soldier to fortify and get the defenses back online. Mahoney said their last transmission indicated they were in trouble. If you could perhaps take your ship to the research camp and clear out any spaces. On occupe. It went dark not too long ago, so hopefully they are still survivors. Just go quickly and safely. Ok. Du coup, faut aller... On a les clés. La bouffe. Bon, du coup, il faut que je fasse... J'ai pas fini la quête. Sur Altair 2. Ok. Attendez. On est déjà sur Altair 2. Ah oui. Là.
Let's go. Bon, à la base, on était parti pour aller chercher Barrett, mais visiblement, ça va être un peu compliqué. Donc, moi, il va peut-être falloir que j'arrête aussi, de mon côté. Fire up your hands, scanner. I bet you'll find plenty here to catalogue. Hop là. Bon. Hop, cartouche. Super patte. Ensuite. Ils sont un peu éparpillés partout. Alors. Cartouche. Bouffe. Cartouche. Bombe. Cartouche. Hache. Cartouche. Bon, allez, on va voir. Ils sont assis, tranquilles. Spacers are terrible. We'll be safe now. Get back to the lieutenant. Corporal Mahoney radioed you coming, but I didn't know if we could hold out. Not all of us made it. But you're a regular hero. Qu'est-ce qui s'est passé? Spacers dropped in some of their goons not too long ago. I managed to get most of us to the shelter. Anytime they approached the shelter, we managed to repulse them, but time wasn't in our favor. Then you showed up, thank God. On me le dit souvent. I don't doubt it for a second. Mahoney said for us to go to grounds. There's a cave nearby we're going to hole up in until this is all over. Don't worry, I'll keep the civvies safe from here. Tell Taurus, thank you. Thank you. Alors. Hop. Il y a des lieux encore à visiter, tout ça. Ah, va être sympa à visiter celle-là. Hein. Allez, on retourne voir le... On retourne voir Torres. J'ai pas l'impression que l'icône ait changé vraiment par rapport au niveau 15 et tout. À part le nombre d'étoiles, mais... I'll keep an eye out for hostile life forms. Alors... Bonjour. Mahoney said the research camp is all clear. I don't know where we'd be without you. Most likely decomposing in some unmarked grave. Good on you both for making that mission of mercy a priority. Our job is to protect the civvies and never leave a soldier behind. La guerre n'est pas encore gagnée. C'est quoi le plan? Straight to business. Good. The Spacers haven't attacked yet, but they've been shuttling men down beyond the ridge. We cannot let them keep reinforcing, otherwise they'll overwhelm us. So we need to take out their ships. J'ai un mot d'action avec vous. The only rest a Marine gets is in the grave. I concur with the captain.
We can't hold out if we don't cut off their manpower. The Spacers have 2 fighter groups. If you take those out, the enemies will be stranded. So, launch that fancy ship of yours and get to work. En orbite. Ok, bon bah là on va quitter par contre. Ça prend un moment. Au moins on est venu leur parler, on voit ce qu'il y a à faire. Enfin, quoique. Non, quoique. Attends, ils sont où du coup? Allez. D'Altair 5 et d'Altair 2. Et nous on est à enfin d'Altair 5 et d'Altair 1. Donc en gros, ils sont là et là. Donc si je vais pas dans ces orbites là, il n'y a pas de souci. Donc non, c'est bon, on peut quitter là-dessus. Voilà. Parce que des fois, du coup, je vais me balader sur les planètes pour explorer, etc. Donc du coup, si je enchaîne une mission, bon, ce sera pas très grave, mais ce sera un peu chiant. Bref, bon bah voilà, c'était sympa. Voilà, voilà. Nous, on va du coup s'arrêter là-dessus. En tout cas, c'était cool. Si vous avez aimé le stream, n'hésitez pas évidemment à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va déjà dire au revoir aussi à YouTube. Salut YouTube. À la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube des VOD. Évidemment, si tu as apprécié et si tu as envie de suivre les VOD, n'hésite pas à venir suivre la chaîne Twitch pour suivre les streams en direct. Et n'hésitez pas aussi à venir voter pour le sondage qui permettra de définir le prochain jeu qu'on commencera. On en fait plusieurs en même temps. Donc il commencera normalement mardi. Vous avez le choix entre East 9, Dragon Age, Inquisition, voilà, Scarlet Nexus et The Medium. N'hésitez pas à voter, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Voilà, voilà. Salut YouTube.